open sea. Det var ett utmärkt medel för att få göra vad man själv vill, utan allt för mycket insyn. Jag bestämde mig nu för att försöka få absolut klarhet i vem Macchiarini var och vad han konkret uträttat i sin forskning. Jag bestämde mig nu för att försöka få absolut klarhet i vem Macchiarini var och vad han konkret uträttat i sin forskning genom att kartlägga hans arbete på Karolinska. When I was young, sit beside me, my only son, and listen closely to what I say. Men hur skulle han lyckas övertyga alla om att han plötsligt skulle byta spår och överge metoden som givit honom jobbet i Sverige och istället testa något helt nytt och oprövat? Vi sökte förklara. Andemariam hade ju lidit av en långsamt växande sjukhuset första gången ungefär vid den tiden då Paolo började diskutera plaststrupar med Alexander Seyfarian. Andemariam hade ju lidit av en långsamt växande cancer sedan 2009. Även om den inte tycktes växa nämnvärt hade hans isländska doktor.
Ooh.